What's up guys, I am Bishwajit, welcome to my channel. নিয়ে চলেছি আবার একটি নতুন লিটল বয় হেয়ার কাটের ভিডিও। তো লিটল বয় স্কুল বয় হেয়ার কাট করব। তো এই হেয়ার কাটের ফুল টিউটোরিয়াল আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর তোমাদের রিকোয়েস্ট করব তোমরা ভিডিওটা প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত দেখো। আর তোমরা চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকলে তো প্লিজ বন্ধুরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটা অন করে দাও, তাহলে নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যাবে। আর বন্ধুরা তোমরা যদি এখনো পর্যন্ত ইনস্টাগ্রামে না ফলো করে থাকো তাহলে গিয়ে ইনস্টাগ্রামে ফলো করে নাও। ইনস্টাগ্রামের লিংক তোমরা ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবে। তো চলো হেয়ার কাটটা শুরু করি। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ ফার্স্ট আমরা স্টিমারে 1 নম্বর ক্লিপার লাগিয়েছি আর চিরুনি নিয়ে নিয়েছি। এবার সাইডে রাউন্ড শেপ করে হেয়ারটাকে ছোট করব। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এই সাইডে রাউন্ড শেপ করে ছোট করেছি, এইভাবে অন্য সাইডটাও আমরা রাউন্ড শেপ করে ছোট করে নেব। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ যে 3 সাইডে চুলগুলো ছোট করে ফেলেছি। এবার আমরা এক সাইড ম্যাচিং করব। স্টিমারের ক্লিপারটা খুলে দেব। কি নামে দেখতে বলবো তাহলে? বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ 3 সাইডের হেয়ারগুলোকে টিমারে 1 নম্বর ক্লিপার দিয়ে ছোট করে নিয়েছি। এবার ম্যাচিং করে নিয়েছি। এবার আমরা রাউন্ড শেপ করে নেব।
তো বন্ধুরা ফাইনালি আমাদের 3 সাইডে হেয়ার কাট আর রাউন্ড শেপও হয়ে গেছে। এবার আমরা উপরে হেয়ারটাকে সেটিং করব। তো ফার্স্ট জল স্প্রে করে নেব। তোমরা দেখতে পাচ্ছ কাঁচি দিয়ে রাউন্ড শেপটা করে নিয়েছি সামনে। এবার উপরে চুলটাকে এই 3 কাঁচি দিয়ে ম্যাচিং করে নেব। তো বন্ধুরা ফাইনালি তোমরা দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর, খুবই অসম একটা স্কুল বা হেয়ার কাটের ভিডিও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। তো বন্ধুরা তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক, কমেন্ট, বন্ধুদের সঙ্গে অনেক অনেক শেয়ার করো। আর তোমরা যদি এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে প্লিজ বন্ধুরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটা অন করে দাও, তাহলে নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যাবে। তো দেখা হচ্ছে আবার একটা নতুন ভিডিওর সঙ্গে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।